Recuerdo el día que mi mamá me envió un mensaje. Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. Veamos qué tan valiente eres ahora. Jaja. Sin llamada, sin aviso. Solo ese mensaje iluminando la oscuridad. Me quedé allí un segundo mirándolo. Luego reí en voz baja, casi con calma. Porque ese no era el final de nada. Ese era el comienzo. 2 días después, su abogado se comunicó conmigo con 5 palabras que me dijeron que todo había cambiado. Tenemos un problema. Llama inmediatamente. Antes de contarles lo que pasó, denle me gusta y cuéntenme en los comentarios. ¿Alguna vez te ha sorprendido tu propia familia? Sus historias me recuerdan que no soy la única. La gente solía decir que éramos la familia perfecta en Maple Street. Persianas blancas, setos podados, cenas de domingo que olían a pollo asado y una paz falsa. Si pasabas en coche, probablemente pensarías que la calidez vivía detrás de esas ventanas. Pero la perfección es silenciosa solo porque está ensayada. Me criaron para hacer mi papel. La hija confiable, la que arreglaba todo, la que no contestaba. Papá Richard Lu era el tipo de hombre que creía que el amor significaba obediencia. Si algo se rompía, me llamaba por mi nombre antes de buscar una herramienta. Cara desmontaba la escalera. Cara agarraba la llave inglesa. Aprendí a mantener el equilibrio en los tejados antes de aprender a descansar. Tenía las manos cubiertas de pequeños cortes de madera y alambre, pero él se reía y decía: «Eres más fuerte que cualquier hijo que pudiera haber tenido». Mamá sonreía, esa sonrisa perfecta, la que ocultaba cada aspereza bajo la cortesía, y añadía: «La familia no cuenta deudas». Lo decían tan a menudo que se convirtió en una plegaria. La familia no cuenta deudas. Resopla, traducción. Todo lo que nos das es una deuda. Todo lo que tomamos es amor. Luego estaba Emily, mi hermana pequeña. 2 años menor, más dulce, más bonita. Nunca tuvo que levantar más que una brocha de maquillaje. Papá la llamaba la delicada y mamá, nuestro orgullo. Yo también estuve orgullosa una vez. Creía que mantener la paz era mi trabajo, que arreglar sus desastres era prueba de devoción. Cuando el dinero escaseaba, mamá suspiraba dramáticamente al ver la factura de la luz, y de alguna manera, mi cartera se abría. A los 17 años, ayudaba con los pagos de la hipoteca. A los 21, me encargaba de las reparaciones. En aquel entonces no me parecía mal. Lo sentía como amor. Me decían que era muy buena con los números, muy responsable, y confundí la manipulación con la gratitud. Cada vez que arreglaba una pared o transfería un pago, me decía a mí misma que estaba manteniendo unida a la familia. Pero hay un precio por ser el pegamento que nunca dejas de sostener. Recuerdo un día de Acción de Gracias, de pie junto a la ventana, viendo a mamá entregarle a Emily una pequeña caja de joyas. Dentro había una pulsera de oro grabada con sus iniciales. «Es para nuestra pequeña artista», dijo mamá. Emily la abrazó. Sonreí, fingiendo no sentir el escalofrío recorrer mis brazos. Esa pulsera probablemente costó lo mismo que 3 meses de alquiler en aquel entonces. Pero la familia no cuenta las deudas ahora. Años después, esa frase todavía resuena en mi cabeza. Suave, venenosa. Todavía puedo oler el barniz de la barandilla que pinté a los 16. Escuchar el crujido de la cerradura que una vez arreglé para papá. Ver la luz del porche que reemplacé parpadeando en mi memoria. La misma luz del porche que un día iluminaría una puerta que no me permitían abrir. Comenzó con susurros lo suficientemente suaves como para sonar inofensivos. Una noche llegué tarde a casa del trabajo, con los zapatos húmedos por la lluvia de Portland, y escuché mi nombre a través de la puerta de la cocina. Debería haber seguido caminando, pero algo en la voz de mamá me paralizó a mitad de camino. «No se da cuenta de que toda su ayuda fue voluntaria», dijo en voz baja pero clara. «Cuando vendamos la casa, solo estarán nuestros nombres en los papeles». Se me encogió el pecho. Vender la casa. Nuestra casa. El mismo lugar que había pintado, reparado, financiado, pieza por pieza durante años. La risa de papá a continuación, baja y engreída. La clásica cara. Todo corazón,
Nada de sentido comercial. Luego la voz de Emily vacilante. ¿Pero no esperará algo? Mamá resopló. ¿Esperar qué? Ella dio regalos. Los regalos no compran la propiedad. Por un segundo, pensé que había oído mal. La habitación dio vueltas en silencio, el aire denso con el olor a cena sobrante y traición. Me aferré a la pared hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Regalos, susurré para mí misma, la palabra atascándose en mi boca. Estaban dividiendo mi esfuerzo como botín, y yo era la tonta que financiaba su comodidad. Caminé a mi habitación en silencio, cada paso pesado, ensayando el guión que habían escrito para mí toda mi vida. Sé agradecida. Cállate. Sé útil. Pero algo dentro de mí se quebró esa noche. No lloré. No los confronté. Me senté en el borde de mi cama, el brillo de mi computadora portátil reflejando en mis ojos, y comencé a recordar cada transferencia, cada factura, cada vez que habían dicho, solo por esta vez. Pasaron las horas. La casa quedó en silencio. Podía oír la lluvia contra la ventana y el leve zumbido del refrigerador, constante, imperturbable, a diferencia de los latidos de mi corazón. Entonces, justo cuando estaba a punto de cerrar mi computadora portátil, mi teléfono vibró. 11:27 de la noche mamá, cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes un hogar. Vimos que tan valiente eres ahora. Ya. Las palabras así me grabaron a fuego una por una. Las ley de nuevo. Más despacio. Cerraduras. Hogar. Valiente. Y risa. Ya. Unfinable en y agudo. Sin llamada. Sin explicación. Solo ese frío mensaje brillando en la oscuridad. No sé cuánto tiempo lo me fijamente. Tal vez un minuto. Tal vez días. Entonces sucedió algo extraño. Yo también miré. Suavemente al principio. Luego más fuerte hasta que resonó en las paredes vacías. Porque en ese momento, six la verdad con claridad por primera vez. No me habían cerrado la puerta. Fuera. Me habían liberado. Apagué el teléfono. Abrí mi computadora portátil de nuevo y comencé a escribir. No un mensaje, no una súplica, sino una lista. Fechas, pagos, reparaciones, cada aroma, cada recibo, cada promesa. Cuando era pequeña, Papa solía decir, si quieres que algo así haga bien, hazlo tú misma. Bien lo haría. Al amanecer, tenía una carpeta llamada prueba. Y mientras el sol así calaba por las persianas, calentando el aire frío de mi habitación. Me hice una promesa silenciosa a mí misma esta vez. No había a arreglar nada para ellos. Estaba desmantelando todo lo que habían construido sobre mí. La mañana después de ese mensaje, algo dentro de mí así reinició. Sin ira, sin lágrimas, solo una calma limpia y inquietante. Prepare café. Inicié sesión en el trabajo como si nada hubiera pasado y comencé a moverme en silencio. Si mi familia quería ver lo valiente que era, estaban a punto de descubrirlo en papel. De día, seguía siendo la analista de datos confiable en una empresa del centro. Mis compañeros de trabajo no tenían idea de que cada minuto libre lo pasaba rastreando un tipo diferente de datos, mi propia historia. Recopil correos electrónicos antiguos, transferencias bancarias, facturas de servicios públicos, pagos de materiales para el techo, presupuestos de contratistas que había cubierto temporalmente, recibos de supermercado de los meses en que afirmaban estar en bancarrota. Cada número tenía una historia, y cada historia puntaba en la misma dirección que ellos habían tomado, y yo había pagado. Comencé a construir lo que llamé el libro de la verdad. Una columna para lo que yo había dado, otra para lo que ellos habían prometido. Los totals no solo sumaban, gritaban. 47.000 para la hipoteca, 23 para renovaciones, 15 para emergencias, $85.000 de mi vida.
Papa siempre presumía de que yo era la única en la familia que entendía de dinero. Simplemente nunca se dio cuenta de lo peligrosa que eso me volvería una vez que dejara de usarlo para ellos. Cuando mi pantalla ese lino de líneas de prueba, imprimí todo, etiquette cada pila y los guard en una caja de archivo debajo de mi escritorio. No planeaba correr la corte de inmediato. Venganza. Decidí que debía madurar como el vino, no explotar como el fuego. Me reuní con 3 abogados diferentes durante las próximas semanas. Los dos primeros me hablaron como si yo fuera solo otra hija herida buscando compasión. La tercera no. Se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. Tienes un caso, dijo uno solito. No se trata de la escritura. Se trata de equidad. Si puedes probar la contribución y la intención, tienes legitimación. Intención. Esa palabra hizo clic. Pense en el texto de nuevo. Vimos que tan valiente eres ahora. Jaja. Eso no era solo crueldad. Era prueba. Intención maliciosa, por escrito. Desde ese momento, cada paso que di fue deliberado. Documenté las nuevas transferencias. Archive cada mensaje de voz que mamá dijo fingiendo llamar. Hice copias de seguridad de cada archivo 2 veces, una en mi computadora portátil, otra en la nube. Por la noche me sentaba en mi escritorio mirando el cursor parpadear junto a la palabra evidencia. Mi apartamento estaba silencioso excepto por el zumbido del calentador y el occasional pitido de otra alerta bancaria que confirmaba lo que sabía. Tenía la ventaja. Para cuando llegó la primavera, mi caso era irrefutable. Mi abogado estaba listo. El papeleo estaba listo. Solo necesitábamos un último detonante, algo que demostrara una intención incuestionable. Llegó justo a tiempo. 2 días después del aniversario de aquel mensaje sobre el cambio de cerradura, recibí un correo electrónico. El asunto decía: aviso urgente venta de propiedad. Estaban vendiendo la casa sin avisarme. Sonreí. Por fin, me habían dado justo lo que necesitaba. El día de la mediación no se pareció en nada a las tormentas que había imaginado. En hay truenos, en hay chaos, solo una fresca mañana de Portland con un ligero olor aluvio y papel. Entré en el buffet de abogados del centro con una carpeta bajo el brazo y un café en la mano. No me latía el corazón con fuerza. No me sudaban las palmas de las manos. Ya había superado lo peor. Quedarme fuera de mi propia casa por culpa de quienes duraban queerme. La recepcionista me condujo a una sala de conferencias aséptica, paredes blancas, una mesa larga, 2 cuadros de agua intactos. El zumbido de las luces fluorescentes llenaba el silencio. Me senté, coloqué la carpeta delante de mí y esperé. Unos minutos después, se abrió la puerta. Mis padres entraron primero. Mamá con su abrigo beige suave de siempre, el que usaba para ir a la iglesia para parecer humilde, y papá con su camisa planchada, mandíbula tensa, ojos ardientes. Emily lo seguía, retorciendo la carilla de su bolso, con el rostro pálido. Cara, dijo mamá en voz baja, con el mismo tono que usaba siempre que necesitaba algo. ¿Te ves cansada, cariño? Buenos días, respondí, con voz tranquila, casi distante. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no lo ligaba a los ojos. No tenías que hacerlo tan oficial. Podríamos haber hablado. Incline la cabeza. Cambiaste las cerraduras. Hablar no parecía ser el método preferido de nuestra familia. Su sonrisa vaciló. Pero antes de que pudiera responder, entró el mediador, un hombre de mediana edad con ojos amables, seguido de ambos abogados. El mío me hizo un gesto tranquilizador con la cabeza mientras tomábamos asiento. Los primeros minutos fueron de cortesía precisa,
El tipo de civilidad que te pon la piel de gallina cuando sabes lo que realmente hay debajo. Entonces mi abogado abrió la carpeta y comenzó a extender los documentos, página tras página, de recibos, transferencias, facturas. Este archivo, dijo, deslizándolo hacia el centro de la mesa, contiene pruebas de las contribuciones financieras directas de la SRA a la propiedad ubicada en 2146 Maple Street durante un periodo Delaware 14 años. Papa ese inclino hacia adelante, burlandos. Eso es ridículo. Eran regalos. Estaba ayudando a su familia. Mi abogado no es inmuto. Los pagos fueron etiquetados repetidamente como asistencia temporal con la expectativa de reembolso. También encontrará mensajes de texto donde tanto usted como la SRA lo se refieren a esos pagos como préstamos. También tenemos evidencia de ocultación de activos. Extractos bancarios que muestran que usted mantiene ahorros sustanciales mientras solicita dinero a la señorita Lu con el pretexto de dificultades financieras. Mamá se removió incómodamente, sus manos, perfectamente manicuradas, temblaron mientras extendía la mano hacia los papeles. Esto está tergiversando. Nunca. Interrumpí por primera vez. Me dijiste que ya no tenía casa. ¿Lo recuerdas? La habitación quedó en silencio. Abrió la boca y luego la cerró. Me miró suplicante. Eso fue un malentendido. Carrera. Estábamos enojados. Está por escrito, agregó mi abogado, deslizando otra página sobre la mesa. Fachado y con sello de hora. 11:27 p.m. El texto dice, cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienen casa. Vimos que tan valientes son ahora. Jaja. El mediador se ajustó las gafas, frunciendo el seno. Ese mensaje ciertamente sugiere intención. El rostro de Papa se puso carmesí. Ella está distorsionando todo. Ese mensaje era una broma. Los sostuvo la mirada con firmeza. También lo era tu idea de familia. El mediador intentó recuperar el control, pero la tensión ya se había roto. Mi abogado continuó metódicamente, señalando cada inconsistencia, cada declaración falsa. La evidencia se acumulaba. Pagos hipotecarios más altos que había cubierto los costos de renovación, facturas de servicios públicos, incluso los recibos de las nuevas cerraduras. Entonces llegó el momento que había estado esperando. El abogado de la par contraria, un hombre mayor con ojos cansados, se aclaró la garganta y se inclinó hacia mis padres. Señor y señora Lu, susurró con urgencia, aunque la habitación estaba lo suficientemente silenciosa como para que todos lo oyeran. Tenemos un problema. Necesitas llamarme inmediatamente después de esta sesión. La ironía me golpeó como la luz del sol después de una tormenta. Sonreí apenas. Ahí estaba, la línea diminuida del pulgar de una vida finalmente desarrollándose en tiempo real. La compostura de mamá se quebró. Carrera, por favor, dijo, con la voz temblorosa. Somos familia. No hagas esto. La miró por un largo momento, luego habló en voz baja. Tienes razón. Somos familia. Por eso te di oportunidades. Años de ellas. Pero la familia no es un pase libre para tomar y tomar hasta que alguien se rompa. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. No lo sabía. Susurró. Sí, lo sabías, dije. Simplemente no querías creerlo. Papa golpeó la palma de su mano contra la mesa. Después de todo lo que te dimos, lo interrumpí, con la voz firme. Después de todo lo que te di, no me creaste. Me dejaste exhausto. Por un instante, nadie habló. El sonido del aire acondicionado llenó el espacio entre nosotros, zumbando como ruido blanco sobre los restos de nuestra relación. Mi abogada finalmente rompió el silencio.
Dada la evidencia presentada, solicitamos una participación del 50% en la propiedad o una compensación equivalent válida en el valor actual de mercado. El mediador asintió lentamente. Y es una demanda razonable considerando la documentación. Papa parecía a punto de estallar. Mamá intentó agarrarlo del brazo, pero él se apartó bruscamente. Emily permaneció rígida, mirando fijamente la mesa. Cuando terminó la sesión, mis padres salieron corriendo primero, susurrando presas del pánico. Su abogado lo siguió con el teléfono en la mano y la voz cortante. Si lo sé. Les dije que tenemos un problema. Me quedé sentada un momento más, mirando la carpeta frente a mí. El arma silenciosa que había construido a partir de la traición. Al levantarme, mi abogada sonrió levemente. Lo manjas bien, dijo. Los números no mienten, respondí. Las personas sí. Afuera, la ciudad estaba bañada en una luz dorada. La calle olía a pavimento mojado y a Victoria. Pasé junto a la ventana de una cafetería, six mi reflejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, firme, intocable, libre. Ya no era la hija obediente. Era la mujer que había aprendido a luchar sin alzar la voz. Y por primera vez en años, no me sentí pequeña. Me sentí precisa, poderosa. Pensaron que cambiar las cerraduras acabaría con mi historia. Solo abrió la puerta a la suya. La decisión del tribunal llegó 6 semanas después, impresa pulcramente en blanco y negro. El 50% de la propiedad me fue otorgado. No fue suerte. Fue la prueba. Cada línea, cada número, cada cálculo nocturno finalmente tenía sentido. La casa se vendió por más de lo que esperaban. Después de los honorarios legales y los impuestos, mis padres se fueron con la mitad de lo que pensaban tener para su jubilación. Habían construido su futuro sobre mi obediencia y lo vieron desmoronarse bajo mi testimonio. No volví a vivir allí. Esa casa no era más que fantasmas con forma de familia. En cambio, compré una pequeña casa adosada al otro lado de la ciudad. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras yo misma. Llaves nuevas, reglas nuevas, paz nueva. A veces mi teléfono se ilumina con sus nombres. Los correos de papelinos de culpa. Los mensajes de voz de mamá rebasantes de arrepentimiento. Pero nunca contesto. Algunas puertas, una vez cerradas, permanecen así. En las mañanas tranquilas, me siento junto a la ventana con un café y la luz del sol calentando la cara, escuchando el murmullo de mi propio espacio. Sin pasos, sin órdenes, sin exigencias, solo silencio, solo mío. Cambiaron las cerraduras para mantenerme fuera. Yo cambié las mías para que nunca volvieran a entrar. Creen que me estaban dando una lección sobre lealtad. Lo que realmente me enseñaron fue a vivir sin ellos. La libertad no llegó con el perdón. Llegó con límites y un juego de lives nuevo. A veces la justicia no ruge. A veces solo firma papeles y se ve en silencio. Y eso es suficiente. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida tras el desastre que dejó tu propia familia, no estás solo. Tu puedes morir ser protegida, incluso si tienes que luchar por ella. Dale a mi gusta, comparte tu historia. Deja un comentario y suscríbete.